International Monetary Fund ekwuona na akụnụba mba Afrịka nọ n'ụdị ya n'agbanyeghị nsogbu dị iche iche. Aka na-achị steeti Enugu egosila afọ ojuju o nwere na amụma ọrụ ụzọ na-aga n'ihu n'okirikiri ụzọ New Market dị n'Enugu. Anyị nwere akụkọ ka onye nta akụkọ anyị siri leba anya n'ọnọdụ adịmọcha gburugburu na steeti Enugu. Sonyere anyị n'igwe YouTube site n'akara NTA Enugu. Udo dịrị gị, gere akụkọ anyị ka ọha n'uju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. N'agbanyeghị ọnọdụ mgbagwoju anya na-erugharị na akụnụba mba ụwa ya na oke ọnụ ahịa mba Naịjirịa na-agabiga, akụnụba mba Afrịka ka nọkwa n'ebe ọ nọ na nso nso a. Onye ji ọkwa Division Chief na ngalaba Research Department bụ Daniel Lee kọwapụtara nke a n'ọgbakọ ha nwere na Abuja. Akụkọ a ka bịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Aka na-achị steeti Enugu bụ Ifeanyi Ugwu anyị egosi n'afọ ojuju na amụma ọrụ na-aga n'ihu na mpaghara New Market. Chika Ugwu webatara akụkọ na gọvanọ Ugwu anyị chọpụtara nke a oge ọ gara njem nleta ọrụ. Gere akụkọ Chika Uju. Okporo ụzọ New Market gburugburu Agwabọ so na ofu ụzọ ndị mmadụ na-eji abata ime Enugu steeti, bụ nke ama ama na-nwekarị ọnọdụ agakata akwụrụ maka ọtụtụ ihe na-eme ebe ahụ dịka ire ahịa nakwa ọtụtụ ụgbọala na-agafe ebe ahụ, tikwa ụzọ na-adịrọ mma. Ụzọ a na-adịrọ mma bụ nke na-eweta ọdachi nyere ndị na-anya ụgbọala ebe ahụ. Ọnọdụ a mere gọvanọ Ugwu anyị ji mee ka ọ hụ na emeziri ya bụ ụzọ ngwa ngwa. Ya na kọmishọna uwe ojii steeti a bụ CP Ahmed Amani, kọmishọna na-ahụ maka ọrụ akpọrọ Works and Infrastructure na Bekee bụ Greg Nnaji, nakwa onyeisi ụlọ ọrụ enyefere ọrụ imezi okporo ụzọ ahụ aka so wee gaa ebe ahụ ịhụ ọrụ a na-arụ ebe ahụ. Gọvanọ dụrụ ndị na-anya ụgbọala nakwa ndị na-ere ahịa ebe ahụ inyere gọọmenti aka ịhụ na ọrụ a na-arụ ebe ahụ gara serere werere enweghị nsogbu site na isite ụzọ amapụtara ka ha na-ejizi agafe tikwe ịkwụsị ire ahịa ebe ahụ. Gọvanọ na ndị so ya gakwara ụzọ flyover Transekulu ịhụ ebe amapụtara ga-eji wee bido ọrụ ịrụzi ebe ahụ. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ụlọ ọrụ Federal Safety Corps ngalaba steeti Ebonyi ekwuona n'ezie na mmadụ 12 nwụrụ pee na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ mere n'ogologo ụzọ awara siri Enugu gawa Port Harcourt. Onye ji ọkwa Sector Commander n'ụlọ ọrụ Road Safety bụ Uche Chukwura kọwara na ọ bụ ụgbọala trọk na nke bọọsụ sitere mahadum Ebonyi akpọrọ EBSU Shuttle Bus na Bekee kụkọtara wee taa isi ụmụ nwaanyị 10 na ụmụ nwoke 2. Onye Sector Commander ahụ kasịrị nnọọ ezinụlọ ya bụ ọdachi metụtara obi wee dụọ ndị na-akwụ ụgbọala ọdụ ka ha sepụ aka n'igbu oke ọsọ ya na mkparamagwa ndị ọzọ nwere ike ibutere ha ọdachi. Ụfọdụ ndị bi n'Enugu agbarụọ n'ihu na-etu dọtị siri jupụtagasịa n'isi obodo Enugu, nke ha na-akọwa bụzi ọnọdụ ihe iche aka mgba nyezi ahụike ha. Ọ bụ Yukeria Ugwu webatara akụkọ a n'uju. Enugu bụ isi obodo steeti a sobu n'otu ejiamatụ n'obodo ndị dịkarịchara ọcha n'ala anyị, ma n'isi nso a ọ dịzi ka akụkọ a agbanweela site n'ahịhịa na-ekpofu ezinụzọ aghara aghara, n'agbanyeghịkwa na ndị ọ dị n'aka na anwaoku ha ikpofu ahịhịa. Ngagharị n'isi obodo Enugu kpughere na okpokoro eji ekponye ahịhịa bụzi nke anaghị ahụzikwa ebe ndị ọ na-adịbu, mana a na-awụfuzi ahịhịa aghara aghara ezinụzọ. Ndị bi n'ogbe All Saints Transekulu na-akwakwa arịrị gbasara mmiri mpochi na-esi n'ụlọ ahịa ama ama awụpụta n'ogologo ụzọ ahụ, nke nwere ike imetụta ahụike ha n'ụzọ ọjọọ. Mmiri na-aga na steeti anyị nwala ịkọrọ ya na problem ọ na-abata ebe na-adịsọ bụ our health. Mgbe m bịara ebe a in the morning, ebe niile na-eshi ishi, mmiri wụsachịchara ebe niile na-eshi ishi, so mee ndị mmadụ ha ego ha ahịa. Ha bubutere nsị
na ihe juru na adịsị bịa wunye na pit n'onunu ha gwụrụ na street anyị and isi ekwerezi onye ọbụla kuru ume na the neighborhood. Ọ bụrụ na ndị na-ele ihe n'akụkụ ebe a shopping mall enwere ebe na ha bịa gwuzie onunu nsị na ụzọ na main road ebe moto si aga na ebe mmadụ na ndị keke na-anọkwa everywhere na-esizi so mgbe a na-egwuzie ka ekpochizie na-esi ọ bụ na eti na pụtazi wụsazie na main road nshi a na-esi everywhere. Onyonyo NTA setere ndị ọrụ ụlọ ọrụ steeti a na-ahụ maka gburugburu na ndị isi ụlọ ahịa n'ebe ahụ mana ha jụrụ ikwu okwu n'ihu onyonyo. Ndị bi ebe ahụ arịọla aka na-achị steeti na ndị ọ dị n'aka ka ọ gbọtara ha ọsọ enyemaka iji gbochie ọrịa na-efe efe. N'Enugu, abụ m Ikeria Ugwu. Akụkọ ụwa ka ga-abịakwara gị ma ị gerecha ozi dị mkpa apụkwana. Ọba akụkọ Igbo amaka. Asụsụ Igbo bụ otu n'ime njirimara steeti Enugu. Nke a mere ụlọ ọrụ NTA ji ewetara ọhaneze akụkọ pụrụ iche ụbọchị Satọde ọbụla n'elekere 7 nke uhuruchi. Chebirizie oge akụkọ a Igbo amaka. Ndewo maka ịnọnyere anyị. Mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike rịawa ọrịa wee gaa zụrụ ọgwụ gwọọ onwe ya. Nke a na-emekarị ka ọrịa kawanye njọ ọtụtụ oge. Fortunate ọzọ na ndị dọkịta bekee kparịtara nkata gbasara ọghọm dị na mmadụ ịzụrụ ọgwụ ṅụọ ma ọ na-arịa ọrịa. Gere ntụgharị akụkọ Fortunate ọzọ. Nke bekee kpọrọ self-medication bụ mmadụ iji aka ya gaa zụrụ ọgwụ na-ahụghị dọkịta bekee. Ihe na-ebutekarị mmadụ igoro ọgwụ n'onwe ya ṅụọ oge ọ na-arịa ahụ ka ụfọdụ na-ekwu bụ maka na ọ dịrị ha mfe ime nke a site n'ozi ha na-enweta na ngalaba ịntanetị ya na akaebe ndị mmadụ gbara maka ọgwụ gwọrọ ha ọrịa. Ndị ọkachamara na ngalaba ahụike na-ekwu na ya bụ akparamagwa bụ ihe jọgburu onwe ya n'ihi na ọ bụ ihe dị oke mkpa na onye ahụ na-adịghị ga-eje ụlọ ọgwụ nara ọgwụ iji gbanarị ọdachi nwere ike ịdapụta. Ha kọwara na ọ bụ dibịa bekee ka ọ dịrị idepụta ọgwụ ga-agwọ ọrịa. Ka o si na dị, ha kwuru hooha na ịzụrụ ọgwụ na-ahụghị dibịa bekee bụ agwa jọgburu onwe ya wee duzie ọhaneze ọdụ ka ha gbaa mbọ gaa ụlọ ọgwụ oge ọbụla ha chọpụtara na ahụ esi ihe ike. Ọ bụ ebe a ka aka ụwa uhuruchi taa kụrụ ọnụ ma tupu nyefee gị n'aka onye asụsụ bekee gere isiokwu anyị jiri bido. Otu mba ụwa International Monetary Fund ekwuona na akụnụba mba Afrịka nọ n'ụdị ya n'agbanyeghị ihe iche aka mgba na-amaghị aka n'ihu. Aka na-achị steeti Enugu egosila afọ ojuju o nwere na amụma ọrụ ụzọ na-aga n'ihu n'ụzọ siri New Market gawa Agụ Abụọ. Anyị mekwara ka ịmata ka onye nta akụkọ anyị siri leba anya n'ọnọdụ adịmọcha gburugburu nọ na steeti Enugu. Ndewo maka ịnọnyere anyị. Kachibu. IMF reports Nigeria maintains stable economy irrespective of pressure. Governor Ugwuanyi expresses satisfaction with ongoing construction of new market roundabout Agwabo. Plus, correspondent takes a look at the sanitary condition of Enugu State. Good evening and many thanks for joining us on the news at 7. I am Comfort Ayim with the details. Despite uncertainties in the global economy coupled with
inflationary pressure being experienced in Nigeria, Africa's largest economy has maintained a stable economy performance in recent times. The Division Chief Research Department, IMF, Daniel Lee, stated this during a briefing at the World Economic Outlook meeting. Abolade Salami reports. Nigeria's economic recovery in 2022 financial year broadened despite contraction of oil production, increase in inflation figures, and lingering external sector pressures. The country was able to weather the storm through its monetary and fiscal policy decisions, which resulted in stable economic progression. In order for the country to tackle issues of inflationary pressure, the International Monetary Fund, IMF, has suggested further tightening of monetary policy. For Nigeria, our forecast is one of the most stable ones. For this year, we have an increase, a slight increase. We have 3.3% in 2022. That's an upward revision. And for 2023, about the same, 3.23% in 2024. On the broader projection of the continent's economic outlook, IMF Chief Economist and Director of Research, Pierre Olivier, says the region is expected to experience a slow growth of about 3.6% in the year 2023. A very important challenge for the region is, as a result of these elevated food prices, we have a large number of people who are in situations of food insecurities. We estimate about something like 130 million people in situation of food insecurity. IMF says challenges confronting the region revolve around the surge in energy and food prices, one of the many consequences of the Russian invasion of Ukraine. From Washington, D.C., Abolade Salami, NTA News. And Governor Ifeanyi Ugwuanyi has expressed satisfaction with the pace of ongoing reconstruction and maintenance of the new market roundabout Agu Abo Road. Chika Ugu reports that the governor made the observation while inspecting the ongoing work at the road. The new market roundabout Agwabo Interchange Dual Carriageway is one of the major gateways to Enugu City and is characterized with heavy movement of vehicles and commercial activities, which most times lead to traffic congestion. The bad sections of the road has no doubt posed great threat to both motorists and other road users over the years, which explains the Governor Ugwuanyi administration's commitment to urgently rehabilitate the road among other roads in the metropolis to ease traffic congestion. Accompanied by the State's Commissioner of Police, CP Ahmed Amani, the Commissioner for Works and Infrastructure, Greg Nnaji, and the Chief Executive Officer of the construction company in charge of the road rehabilitation, Governor Ugwuanyi inspected the ongoing construction of the field section of the new market roundabouts. He urged motorists and roadside traders to cooperate with the state government to ensure efficient and timely completion of the work by observing the diversionary signs, desist from carrying out commercial activities on the roundabout axis of the road. The Governor also inspected the bad section of Transekulu flyover mapped out for reconstruction by the state government. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. Taking a break now, more reports when we return to join us again. To become competitive in the changing national and global arena has become very compelling. This can only be achieved by bringing technology-savvy generation with right skill set, orientation, focus, and mental attitude to compete in a new world order. Moving on, Federal Road Safety Corps, Ebonyi State Command, has confirmed the death of 12 persons to a ghastly motor accident that occurred along Enugu-Abakaliki Expressway around 8 o'clock in the morning. According to the Sector Command, Uche Chukura, the accident, which was as a result of overspeeding, involves a truck and an Ebonyi State University FSU shuttle bus. The FSU bus had a head-on collision with a truck between the Ezilo and Nkalago axis of Ishelu local government area of Ebonyi State, leading to the death of 10 women and 2 men. The sector commander
while commiserating with the affected families, advised motorists to always avoid overspeeding and other acts capable of causing road crash. However, no student was among the casualties, as the bus was hired by a group of women for a burial ceremony outside the state. Meanwhile, some residents of Enugu have decried the poor sanitary condition of some parts of the metropolis, which they say poses danger to their health. Ukeria Ugu reports on the sanitary state of the metropolis after festive period. Enugu, the state capital, used to be one of the neatest cities in the country, but in recent times, the narrative seems to have changed with the indiscriminate dumping of refuse by its residents, even though the relevant authorities are making efforts to evacuate refuse. A visit around town reveals that dumpsters are disappearing from strategic locations, with refuse being dumped and littered indiscriminately on the streets. Residents of all Saint Streets, Transekulu, have also decried the fecal spillage from a popular shopping mall around the area, which constitutes health hazard to the people. The thing is smelling too much. Even though as we there now, you go scared the smelling. Customers come here, they complain of how they think they're smelling. As everywhere is smelling, I don't know anything to do. I don't know what I will do. I just keep quiet and sit inside my shop, and nobody is coming to buy food because of the smelling. Possibly their sewage got filled up, and they now just dug a pit on the street and moved the whole thing. In the course of covering it, the thing spilled over the whole street. And we have also been noticing of recent that all the wells in the neighborhood are smelling. We just raised the alarm and seeking for help, because this will definitely lead to major disease outbreak among the residents. It's a serious inhuman act. Everywhere is smelling pungently. So it's caused a lot of environmental hazard and health hazard to the people. NTA camera lens captured official of the State Ministry of Environment and management of the shopping mall at the scene of the incident, but they, however, declined comment. Meanwhile, residents have sent several messages to the state governor and other relevant authorities to avert possibility of epidemic in Enugu. Ukeria Ugu, NTA News. From time to time, people take ill or fall sick, and in a bid to get monetary or otherwise relief, engage in self-medication, which most times worsen the situation. In this report, Fortunate also interacted with medical experts on the effects of self-medication seemingly on the increase. Self-medication refers to all attempts to deal with depression, physical or emotional pain, and weakness of the body, intense emotions, with the help of drugs, alcohol, and other substances without the guidance of a doctor. Some of the common reasons for self-medication, respondents say, range from easy access to a pharmacy or patent medicine store, the ability to store necessary medications at home, as well as availability of health or drug information on the internet. When we are challenged in any way, that we should seek medical help by going for appropriate laboratory tests, discovering what is the issue, then take appropriate medication. Anytime I feel any funny behavior in my body, I have a pharmacy I always run to. If it's severe like that, I take myself to the hospital. A medical expert, Dr. Emmanuel Ndukwe, speaks on the effect of self-medication and cautions the public against the act. The disadvantages are problems like addiction, drug dependence, and then drug resistance. One of the highly abused class of drugs within our environment is antibiotics, anti-malaria. They will say common malaria, common typhoid. In fact, now they say that malaria and typhoid fever are brothers. When malaria grows, it becomes typhoid fever. But that is not true. No matter how cheap self-medication appears to be, its effect is more costly on the long run.
So, when next you are sick, do well to seek medical advice and examination before taking medications. In Abakaliki, Fortunate Ozo, NTA News. And for latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at major stories. International Monetary Fund has reported that Nigeria maintains a stable economy irrespective of pressure. Governor Ifeanyi Ubani has expressed satisfaction with ongoing construction of new market roundabout, Ago Abo. We also told you that correspondent takes a look at the sanitary condition of Enugu State. And that's the news tonight. We thank you for watching. Good night.